B-roll, it was very different to what my actual experience of the game kind of was, so I forgot a lot of what I actually played in that demo. I didn't really have anything to reference back to, and you're obviously going to forget because of the other million other games you play when you go to these conventions. But recently, I got the chance to go to Ubisoft's offices in Guildford in the UK, and they let me capture some brand new footage from the PS4 Pro in 4K. So what you're looking at right now is the best the game can currently look on consoles, but of course PC gameplay is still yet to be shown off, so I'd expect it to be even sharper with some added effects and whatnot. Now, I'm sure you've noticed that this footage looks kind of similar. It is from the same location that Ubisoft showed off at E3. It's a place He's one of the 3 guns for hire that you can choose. And this mission allows you to fly a plane, you get to attack some silos which are being used to store gear. I've got to say that my skills with the controller are not the best. I definitely did okay, but I do need some practice. This mission was quite good because it kind of just teaches you how to fly the planes in the game. Sort of gives you like a tutorial almost. And I'm guessing that this sort of Fall's End setting is quite early on in Far Cry 5. Apparently the map is going to be absolutely massive and loads of different places for you to explore. So don't just expect it to look like this everywhere you go, but Ubisoft are keeping tight lids on everything else so far. Having this chance to play again, though, gave me the option to play with all of the 3 guns for hire options, or at least the 3 options that we know about so far. Now, these are the reinforcements that you can call in when you're doing missions, or even if you're free roaming and you just want to cause absolute chaos. I still prefer Boomer the Baller Dog. He is just really, really cool. The other 2 are Grace and Nick. Nick I mentioned already. Grace is this markswoman who will pick off targets from quite far away. She's a much calmer, more calculated approach, and it's nowhere near as fun as using Nick, who's got the bomber plane with a minigun attached to the front of it. I don't think you can get more Far Cry than that, but none of them beat Boomer for me. This dog will go and attack enemies for you if you mark them out. He'll also protect you if people get too close to you, and he'll even go and find you another gun if yours is running out of ammo. He is quite the loyal doggo. But aside from playing the mission with Nick Rye and spending some time just replaying all of the missions with the different guns for hire, I spent a lot of my time fishing. That's right. Fishing. The Ubisoft team has spent some of their development time building this little side game that operates totally separate to the story, but it's one that you can just jump in and out of the entire time if you want to. You're first given the chance to do this before flying the plane in Nick Rye's mission, but you're not prompted that you can do it. You just sort of walk over to where the fishing pontoon is, and there's another guy fishing there, and if you search around for a second, you'll find a spare fishing rod, and then you can just cast it out into the water. Now, according to the developers, depending on where you are on the map, you'll catch different fish in varying sizes, and you'll get some achievements in-game for catching a certain amount of specific fish. They've basically added a fishing simulator into Far Cry 5 that you can Я отжимаюсь 1500 раз, по 50 раз. Я присаживаюсь, да, присед делаю. 1200 без остановки у меня рекорд. Пресс, упор лежа. Ну, рекорд был где-то там 3000 раз. Раз. Эрик? Раз. Делаю пресс 3000 раз. Вес 3000 раз. Делаю пресс. Раз. Делаю пресс 3000 раз.
Yes 3000 раз. Делаю пресс, бомба. Сесть и встать. И сесть и встать. В ритм. Сесть и встать. И сесть и встать. Еще раз. Сесть и встать. И сесть и встать. В ритм. Сесть и встать. И просто расслабиться и ждать. Давай послушаем авторитетного Давидыча. Раз. Делаю пресс 3000 раз. Yes 3000 раз. Делаю пресс. Раз. Делаю пресс 3000 раз. 3000 раз. Делаю пресс. По мне абсолютно не скажешь, но есть люди, типа меня. Говно. Таких людей много, и это нормально. В принципе, я так считаю. Реально. Услышь. Ты не хочешь слышать? Услышь. Я тебе объясню. Услышь. Ты еще не вырос. Услышь. Я строю жизнь свою. Сесть 3000 раз. И встать 3000 раз. И сесть, и встать. И сесть, и встать. И бах, бомба. Сесть, и встать. И сесть, и встать. В ритм. Сесть, и встать. И сесть, и встать. Еще раз. Сесть, и встать. И сесть, и встать. В ритм. Сесть, и встать. И просто расслабиться и ждать. Раз. Пресс 3000 раз. Yes. Делаю пресс. Раз. Пресс 3000 раз. Yes. Делаю пресс. Мне это не нравится. Кому-то не нравится, он просто идет на... Я отжимаюсь 1500 раз по 50 раз. Я присаживаюсь, да, присед делаю 1200 без остановки у меня рекорд. Пресс, упор лежа, ну рекорд был где-то там 3000. Я отжимаюсь 1500 раз по 50 раз. Я присаживаюсь, да, присед делаю 1200 без остановки у меня рекорд. Пресс, упор лежа, ну рекорд был где-то там 3000 раз. Раз. Эрик. Раз. Делаю пресс 3000 раз. Yes 3000 раз. Делаю пресс. Раз. Делаю пресс 3000 раз. Yes 3000 раз. Делаю пресс, бомба. Сесть и встать. И сесть и встать. В ритм. Сесть и встать. И сесть и встать. Еще раз. Сесть и встать. И сесть и встать. В ритм. Сесть и встать. И просто расслабиться и ждать. Давай послушаем авторитетного Давидыча. Раз. Делаю пресс 3000 раз. Yes 3000 раз. Делаю пресс. Раз. Делаю пресс 3000 раз. 3000 раз. Делаю пресс. По мне абсолютно не скажешь, но есть люди, типа меня. Говно. Таких людей много, и это нормально. В принципе, я так считаю. Реально. Услышь. Ты не хочешь слышать? Услышь. Я тебе объясню. Услышь. Ты еще не вырос. Услышь.